Dạ vâng, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của VNATV với chương trình cập nhật thông tin từ thành phố Garden Grove. Ngày hôm nay Christy có người khách mời, đó là anh Chief of Police của bên thành phố Garden Grove, anh Amir Afara. Và chúng tôi ở phần 1 chúng tôi có chia sẻ là chương trình khi mà những người muốn tham dự bên sở cảnh sát thì thường nếu mà muốn thành một người police officer là phải trên 21 tuổi, phải đi học cho Police Academy. Nhưng nếu mà những ai mà dưới 21 tuổi và muốn tìm hiểu một chút xíu bên ngành công lực law enforcement thì họ có cái chương trình là Teen Academy. Cái chương trình này họ sẽ bắt đầu từ 28 tây tháng 6 9 tới 5 giờ. Và nếu mà quý vị thích thú có thể apply ở trên online vào ngày cuối hạn để mà nộp, đó là ngày thứ Ba 6 tây tháng 6. Cái chương trình này cho mình một kiến thức để mà biết được trong ngành công lực như thế nào và tìm hiểu thêm những cái bộ phận bên sở cảnh sát họ có như thế nào. Thí dụ như mình hồi nãy anh sở trưởng có nói là họ có gang unit nè, họ có crime prevention nè, họ có K9, họ có những cái chương trình khác và mình có thể tìm hiểu thêm. Ngoài ra họ cũng có một cái chương trình họ kêu là Explorer Program. Cái chương trình này dành cho những ai 13 cho tới 18 tuổi và khi mà các thanh thiếu niên đó muốn ghi danh đó thì có thể coi thêm thông tin trên mạng là ggcd.org/police Teen Academy. Những cái thông tin này ở trên online và quý vị có thể coi thêm và cũng như apply ở trên online với lại website của thành phố là ggcd.org. So I was just telling the audience about the Teen Academy as well as Explorer program. So I know like some of the priorities from management is also like community outreach, community engagement, as well as getting more connected with the Vietnamese community. What are your goals? What are your priorities for the next years working with the community? So we have quite a few goals and opportunities working with the community. Obviously, me being here is one of the ways we reach out to the Asian American community. So, and you heard me talk about Coffee with the Cop earlier. We have the Teen Academy coming up. Our community liaison division, who's headed up by Kelly Wynn, does an amazing job doing that outreach program. And I know we have National Night Out coming up on August 2nd. That's right in front of the police department too. And I encourage everyone to attend that, get to meet your officers, come meet me. And it's just very vital for us to go out there and make sure we have that connection with our community, because that's what's going to keep all of us feeling safe and protected and coming up with long-term solutions to what we identify, because we have to hear from our community to really know what's going on the streets of Garden Grove so we can positively impact them and to make sure their quality of life is the highest. Dạ vâng, anh sở trưởng vừa mới chia sẻ đó là khi mà có một cái team của bên cảnh sát, đó là những người mà không có tuyên thệ, những cảnh sát mà không có cầm súng, và cô Kelly Huỳnh là người phụ trách cho bên cái team đó đã lúc nào cũng cố gắng để mà connect và kết nối với cộng đồng để make sure là chúng ta có thể trò chuyện với nhau, chúng ta có thể lắng nghe lẫn nhau. Khi mà quý vị thấy cô Kelly Huỳnh, cô nói được tiếng Việt và tiếng Anh, và cái team của cổ là thường hay tổ chức những cái buổi giống như là Coffee with the Cop, Neighborhood Engagement, hoặc là sắp tới đây vào tháng 8 họ sẽ có một chương trình rất là được nhiều người ủng hộ, đó là chương trình National Night Out. Đó là một cái dịp mà cho cảnh sát và những người dân trong cộng đồng gặp gỡ nhau, có những cái trò chơi, có những cái demo, cũng như là mình gặp gỡ để tìm hiểu thêm những cái hoạt động của bên cảnh sát, hoặc là những cái example mà cảnh sát thường phải đương đầu. Thì quý vị nếu có những câu hỏi hay là cái gì mà muốn nói tiếng Việt thì có thể liên lạc bên bộ phận community service của bên cảnh sát, và hoặc là có thể lên online để mà kiếm thêm thông tin. Thì Chief, is there any updates from like any updates that you like to provide to the audience? I know like we have planned for the new, when we first beginning, we heard about the new public safety, the new police department headquarters. Can you share a little bit about that? Yeah, absolutely. We're obviously very excited about the new police facility that's going to hopefully happen here in the next few years. We're actually just entering the second phase of that process, and they're doing the environmental study of our preferred location, which is going to be just west of where our current PD is.
at Euclid and Acacia. And it's going to allow us to grow and develop as a police department. And so they're hoping that we can break ground probably in the first quarter of 2024. And then from that point on, hopefully the facility will be done in early 2026. And then we'll have a seamless transition over to that new facility. And it'll be an exciting time, not just for the police department, for all the community. I know during our meetings we talk about how much we want to make sure that the police facility is engaging to the public and that they feel welcomed and part of the process. And there's going to be a lot of community outreach that goes on while we're going through the design and planning phase of this new public safety building. Then what about the old building? When we start groundbreaking the new building, what about the old ones? Sure, we'll be staying in that old facility while they're breaking ground and building our new facility. And then once that is completed, we'll just kind of move over into the new building. And right now the plan is we're going to replace that park space. So they'll tear down the old building and they'll put in some new park space, and there'll be a whole planning and design and a lot of community outreach to get input as regards to the park space that will go there where our existing PD building is right now. Dạ vâng, xin tóm tắt nội dung của anh sở trưởng vừa mới trình bày. Đó là Chrissy nói là Chrissy nghe là hình như mình sắp sửa xây một cái cơ sở cảnh sát mới, cái headquarter, PD headquarter mới. Thì anh nói là vâng, cái dự án này đã sau khi mà được nhiều cái hội thảo và cộng đồng tham dự thì họ sẽ hy vọng họ sẽ động thổ vào đầu năm 2024, và đây sẽ là một cái điều rất là tốt cho bên cạnh sở cảnh sát, tại vì bên sở cảnh sát cũ rất là cũ rồi, không có đủ những cái equipment, những cái new technology để mà phục vụ cho những công việc của sở cảnh sát. Cho nên khi mà chúng tôi khoảng năm 2024 họ sẽ động thổ và xây một cái sở cảnh sát mới cũng ngay đường Euclid và Acacia luôn. Thì cái cũ họ vẫn từ từ họ sẽ chuyển qua, nhưng mà có thể cái cũ họ sẽ bắt đầu họ làm một cái chỗ để mà mình có thể vui chơi và có thể mở những cái buổi hội thảo cộng đồng hoặc là những cái neighborhood meeting để cộng đồng có thể tới tham dự. Oh my God, that's really good. I know like the police department is very old, and then there's not enough space or enough cubicle for all the officers, because like from many years ago when we first built the police department, the same space, the same, but now when you mentioned earlier 182 officers, we like grow more, have more people, but the space still the same. Yeah. So it would be nice to have a new location, as well as like more spacious, new technology to help with all the work that you guys are providing. One more thing, I just remember homelessness, because I heard there's some resident was talking about like many cities now have homeless. I mean they dealing with homelessness. So do you have any thoughts, or can you share a little bit about what our police department going to do when solving a homeless problem in the city of Garden Grove? Absolutely. So I can tell you with 100% confidence that I think Garden Grove is the blueprint for how to deal with the homeless population and come up with long-term solutions to their plight. It affects every city across this nation. And in Garden Grove, you're aware we have our special resource team, which is officers specifically assigned to deal with the homelessness issue. But we also have our Be Well program. And probably one of the bigger projects we have that's coming up is our navigation center. And that's a tri-city partnership with the cities of Westminster and Fountain Valley. In partnership with them, we are developing an 85-bed navigation center in the east part of our city. And that's going to be a referral-based center where members of our homeless community can go for long-term help. And they'll deal with any substance or alcohol-related issues they may have. It'll assist them with outreach and employment, and really come up with a point that they can transition into a permanent housing solution and hopefully give them that stability that they need in their lives to succeed. And then obviously that will impact all of us and in a positive way. And so we're really looking forward to that navigation center coming on board. And that's supposed to be towards probably the first quarter of 2024 as well.
Wow, a lot of things happening in 2024. Yes. So well, since you're here, I have one question, like very generic, but we've seen it many times. So, Vietnamese people, we are very kind and very generous when we see a lot of, at the street light, when we stop for the street light, we see probably homelessness or people that is that right? Yeah, panhandle. Panhandle. We usually, like, just because of our culture, we usually give them money, or sometimes if we have like sandwiches or whatever, we just give it to them. But I mean, now you on the show, do you suggest us to do that? No, I wouldn't, because compassion is obviously something that's needed in every society, but you're probably better served if you want to help out by going through the community outreach groups through your local churches, or even our community liaison division, and working with the Be Well program to kind of reach out to the homeless community if you want. That way when you do give funds or any type of help that it's going in the right direction. Okay, let me summarize what you just shared earlier. Dạ thưa quý vị, ông cảnh sát mới nói là trong năm 2024 sẽ có rất là nhiều tiến triển tốt đẹp tại bên sở cảnh sát, giống như là một cái chương trình, một cái navigation center để mà giúp đỡ cho những người vô gia cư, cũng như là chúng tôi có một cái đội là SRT Special Resource Team để mà chuyên giúp đỡ cho những người vô gia cư. Và Chrissy cũng nhân cái cơ hội này hỏi là khi mà mình thấy những cái người ăn xin ở bên đường, mình có nên cho tiền họ hoặc là cho họ đồ ăn hay gì không? Thì ông cảnh sát nói là không nên nha quý vị, tại vì người Việt của mình rất là tốt bụng và thấy tội nghiệp người ta, nhưng mà thật sự cái này là không có nên, tại vì họ có những cái chương trình giúp đỡ cho mấy người như vậy rồi, mà mình cho thì mình chỉ cần khuyến khích họ làm thôi. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. We're running out of time, so I think just say goodbye to the audience, and maybe the next time we have more chances to share more information about upcoming plans. Yeah. Right. Thank you for having me. I look forward to serving you in the future. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại vào lần sau.